Então, sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui com os buscadores de conhecimento. Just to view it. You do not need to play it. No, we are ready. We are ready. So we are here for one more teaching with the knowledge seekers, with Jalal. Everybody welcome. And I want to ask for Patricia. The Spanish community are ready for translating? Yes, I'm ready. Yeah, I'm ready. Yeah. Danilo. Okay. Morning. Thank you. They're still waiting because we just finished our classroom, so they're switching from the other room to this one. Mm-hmm. They are washing hands. Just finished lunch. Yes, they're drinking coffee. So I think we should start with my first question. Okay, vamos a poner. My first question, Jalal, is how can we talk with our soul? Sometimes I wake up early on the morning and I just keeping talking to myself. It's like my soul talking to me. I just asked the last night for talking to my soul, and I wake up this morning talking with myself on the bed early on the morning, you know. It was my soul telling me, you need to play the victim. You need to take responsibility, you know. And I wish we could talk about this, Jalal. Thank you. You know, I think you can visualize this between a child and their family, or a child and another child. How they communicate. Sorry, Jalal. I need to translate my first question. Sorry. Pessoal, a primeira pergunta que eu vou fazer para o Jalal é essa noite eu lembro de deitar, eu sempre fico refletindo sobre a tecnologia e eu lembro de pedir para minha alma, meu, me ensina, conversa comigo, me mostra o caminho e tal. E aí eu lembro dessa manhã, assim, algo bem singelo, bem simples, mas como se eu escutasse eu conversando comigo mesmo, sabe, dando conselhos para mim mesmo, e talvez seja a minha alma, sei lá. E eu perguntei pro Jalal se a gente podia falar um pouco sobre isso. Ok, Jalal. You know, it is aware that there is a higher entity, we call it a soul, which always and all the time, it's a giver for someone to ask. Ela é só você tem que estar consciente de que existe uma entidade mais elevada que a sua alma e que ela está sempre disponível para dar, sempre quando alguém pedir. And it's exactly like a child and one who is responsible, a mother or a father or who it is, who knows exactly when he deliver information or something, when it's the right moment. É igual uma criança com seu pai ou com a mãe, com a pessoa que cuida dela, que sabe o momento certo de entregar. If you have a way of communication before, you notice some way of connecting to the soul, it's okay. You can develop it or increase the strength in it. If you don't have it, just ask the soul what way it want to communicate with you, and it will show you. Se você já tem um método de se comunicar com a alma, apenas fortaleça isso. Mas se você não tem, pergunte à sua alma, peça para ela te mostrar a melhor maneira de fazer isso, que ela vai te mostrar. But you need to know one thing, and really you put it in your mind. That is, you do not abuse. Uma coisa que você tem que pôr em sua cabeça é que você não deve abusar. It's very, very easy for a man to abuse what he have É muito fácil against the others.
É muito fácil para o homem utilizar o que ele já tem, abusar dos outros com o que ele já tem. As Mr. K said, always be humble that you know. Então, sempre seja humilde para que você saiba. Because once it's open, this door is very big door, very powerful door. You know, knowledge. You know who is in the front of you, what he wants, what he is thinking. Whatever you want, it will be manifest because you asked the right question. É um poder muito grande. Tem uma pessoa na sua frente, você sabe o que ela quer, você sabe a intenção dela. O que você pede, o universo te dá, é um poder muito grande. Você tem que só fazer a pergunta certa. And the soul knows more than you think. If you are ready to receive this, what we call gift, and this is your right, when it knows exactly that you are the right one or in the right position that you receive this gift, trust you that you do not abuse or do not harm anyone or harm yourself with it. It will show everything. Se a alma acreditar em você, confiar em você, que você não vai abusar de mais ninguém e nem machucar mais ninguém, nem a você mesmo, ela vai te mostrar isso, porque ela é muito sábia, muito poderosa. And I think all of you now aware, we don't have nothing from the knowledge yet, and we show a lot of miracles. A gente não tem quase nada do conhecimento ainda e já mostramos muitos milagres. By health, by manifestation of materials, even transportation of energies from point to point, a lot. Na área de saúde, na área de produção de material, transportação de energia de um ponto para outro, em várias coisas a gente já percebeu. So I hope I answered this question. Então eu espero que eu tenha respondido essa pergunta. Ok, thank you. Thank you. We have any question? Pessoal aí quer perguntar, fica à vontade, abre o microfone, sem frescura, pode abrir, fazer a pergunta. Hey guys, feel free to open your mic and ask your question. We are here to talk and learn, everybody. Okay, let thank me you, ask Jalal. you questions. Yeah. Did anyone, as normal, did anyone made the? Sorry, Jalal. Can you open your mic again? Posso fazer a pergunta, Danilo? Pode. So, Jalal, Então, we have a question from Alexandre. Can he make it? Yes. Vai lá, Alexandre, manda bala. A Neiva é a próxima, tá, Neiva? ok. Ô, Danilo, eu não teria condições de fazer essa pergunta numa quinta-feira, mas vou fazer para o Jalal, até porque aqui tem poucas pessoas. Bom, os grandes mestres que tiveram na Terra, como Jesus Cristo, Buda e tantos outros, para que as pessoas aceitassem o que ele falava, existiam os milagres, né? Calma, vamos lá. Deixa eu traduzir isso aí primeiro. Tá So, bom. Jalal, he's talking that we had on the earth a lot of masters, like Jesus and Buddha and Entre outros. many other names, and they made miracles for the people to believe them. And he will continue. Ok, Alexandre. E vejo o seguinte, o Sr. Cash, ele acaba fazendo as mesmas coisas, pregando uns ethos maravilhosos e resolvendo vários problemas de saúde através da tecnologia e do conhecimento. A minha pergunta é,
Quem é realmente o Sr. Cash? So, Mr. Cash is teaching everybody the ethos of the universe and helping a lot of health problems with the technology. My question is, who really Mr. Cash is? Eu vou fechar seu som, tá, Alexandre? Só por causa de Por barulho. favor, fique à Se vontade. você quiser intervir, pode abrir, tá? E a próxima é a Neiva. Ok, Jalal. Okay. He is a human like you and me, Ele é um humano como eu e você, who received a message. que recebeu uma mensagem. This message contained a soul Essa mensagem contém uma alma. a soul which is connected direct to the creator. Uma alma que está conectada diretamente ao Criador. And whatever he showed, whatever he knows, whatever he will bring out, you can do the same. E o que quer que ele mostre, ou faça, ou ensine, ou traga à tona, você também pode fazer o mesmo. And I don't think the soul which is bring him to this position to receive this soul didn't take in consideration that you have the same path to receive. E eu acho que a alma que trouxe ele a essa posição não considerou que você também tem o mesmo caminho para receber. You know why I say that? Because in the teaching, he is telling all the students, if you think you came to this point of knowing this knowledge from your own, you have a long time to think. It is the soul which is decided from a long time ago that you, as you now, be to this in this position to receive this message. Como o Cash sempre diz, se você acha que você chegou até esse conhecimento por conta própria, você tem muito que pensar ainda, porque a sua alma já decidiu há muito tempo atrás que você estaria nesse caminho para cruzar com esse ensinamento, com essa mensagem do Cash. And you know, if the souls decided something, it must be happen. E você sabe que se a alma decide algo, isso tem que acontecer. And because they have no time and space, Porque ela não tem nem tempo nem espaço. This is A my minute. wish, my command that Mr. Cash says. wish of whom? Wish of whom? Danielo, wish of whom? Of the soul. Of course, look, the soul do not act unless all the souls accommodate. The soul do not act. Yes. Is it? Yes. Bom, ele está falando assim, a alma, ela não age sem que todas as almas se acomodem. The soul works in a dimension that the physicality absolutely have no clue about. They A alma have trabalha no aware about. A alma trabalha numa dimensão em que a fisicalidade não sabe nada sobre, ela não tem nem consciência sobre isso. And when the soul decides that this point of time for this physicality or this man to have this kind of information, it's already decided for a long time ago. E para você chegar aqui, nesse ponto, nesse tempo e se deparar com essa informação, isso já foi decidido há muito tempo atrás. One time I said to the knowledge seekers,
you need to be thankful for your soul, because it takes a lot of time, takes a lot of effort, it takes a lot of energy for you to be here. E você tem que ser muito agradecido à sua alma, porque precisou de muito esforço, muito tempo para você estar aqui. If we consider all the entities have levels, and to be a human, it is the higher level. So you see how much the soul paid energy to be you as a human. If we consider human is a higher level. Se você considera um ser humano como o nível mais elevado de vida na Terra, então imagine o tanto que a sua alma pagou com a energia dela para você poder estar aqui nessa posição e se deparar com tudo isso. And as Mr. Cass said, be proud that you are a knowledge seeker. E como o Sr. Cash disse, tenha orgulho de você ser um buscador de conhecimento. Because we are 1 from 7 billion. So how much lucky you are. Porque nós somos um no meio de 7 bilhões, então o quão sortudo você é. And if you speak about who is he in reality, it's making no difference. E se você quer falar sobre quem está aqui na realidade, isso não faz diferença nenhuma. He is asking you to be equal with him. So what is the difference? If he is a God, if he is a prophet, if he is an ordinary man, if he is a professor, if he is Maharangash. So what is the difference? E tudo que ele quer é que você seja igual a ele. Então, qual a diferença se é Deus, ou se é um homem comum, ou se é um professor, ou um profeta, ou se é um Merankesh? Que diferença faz? A small insect teach the human how to make a airplane. So is that bird or this insect is a prophet or whatever? Pequeno inseto ou um pássaro pode ensinar o homem como fazer como fazer um avião, né? Então, será que esse pássaro é um profeta, ou é um mensageiro, ou alguma coisa assim? Or we try to connect to something important that we are important. You are important without any outer connection. You need to connect with your soul only. Yeah. E você fica tentando achar que é algo que existe algo importante, porque você quer se conectar com esse algo importante, para que você possa acreditar que você é importante. Mas você tem que entender que você apenas precisa se conectar com a sua alma. Isso que é importante. Or you want outer support that you are doing the right thing. Ou você quer um apoio externo para te dizer que você está fazendo a coisa certa. Yeah, sometimes we need that. That's you are right in it. But I don't think the soul needs it. Às vezes a gente precisa disso, a gente faz isso, mas eu não acho que a alma precise disso. Jalal, Yes. muito obrigado, mas eu concordo realmente com tudo que você disse. Mas quanto mais eu conheço e escuto os ensinamentos do Sr. Mr. Cash, mais admiração e mais eu percebo da importância do que ele está fazendo aqui para nós, aqui no planeta Terra. Realmente é imensurável. Eu só tenho a gratidão. E penso que ele atingiu, ou está, ou ele tem essa missão, recebeu essa missão. E como você disse, sou muito feliz e muito grato de poder estar aqui com vocês e com todos. E realmente é uma grande honra poder estar aqui como buscador de conhecimento. Obrigado. Pode traduzir, né? Okay. So he said that he agree with you, everything you said. And he said he's very thankful to Mr. Cash, and he's honored to be here and be part of this. And thank you. Thank you, my friend. But don't forget, you are the creator. You are the Messiah. You are
Moses, all which is in the past, you are. Because don't forget what Mr. Cass said. You are the Messiah for your own self. Não se esqueça o que o Sr. Cash diz. Você é o Messias de você mesmo. Você tem que acreditar em você mesmo. Você é o Maomé, você é o Buda, você é o Jesus. Entendeu? Because Yes. now we are doing what is the prophet is doing before. E agora nós estamos fazendo o que os profetas faziam antigamente. It's us to study more, to make more things to be in this position. But the knowledge, it's more than the past. Que o conhecimento que a gente tem agora é maior do que o conhecimento que a gente tinha no passado. Okay, any question? Obrigado. Thank you, Thank you. Jalal. Thank you, Michael. Thank you. Thank you. Hey, so guys, any question? Pessoal, acho que a Neiva quer perguntar, Neiva. Tinha abrido o microfone, a Neiva. Oi, Danilo. É o seguinte, eu queria perguntar para o Jalal, você tem alguma maneira de algum exercício para a gente treinar o desapego, que eu acho que mais atrapalha a gente a evoluir, esse apego, se tem alguma maneira, algum exercício, e quais são os desapegos mais que segura a gente na fisicalidade? Okay, so the question is, Jalal, is there any exercise for detachment? Because she thinks the detachment is the worst thing for the elevation. Not detachment, attachment is the worst thing. The worst thing, Yeah, she asks if do we have any exercise for detachment? yeah, easier. Attach yourself to everything. Sim, é fácil. Você tem que se apegar a tudo. It's really attach yourself to everything. Your soul or yourself? To everything. Bom, você tem que se apegar a tudo, é sério. Try to speak to everything. Tente falar com tudo. Because it's alive. Porque está vivo. Whatever in front of you, try to speak to it. Because, you know, the beauty, now we know something a lot of people, they do not know. Agora a gente sabe de algo que a maioria das pessoas não sabe. Então tente falar com tudo na sua frente. Now, if you know, even a stone have a soul. E agora você sabe que até mesmo uma pedra tem alma. So, what happened if this stone knows that you know about him, that he have a soul? That means you are respect him. What will happen? E o que você acha que vai acontecer quando essa pedra souber que você reconhece ela, que ela tem uma alma? You know, it's the beauty when Que ela tem uma alma. when someone respeita ela. recognize you. Sorry, Jalal? The beauty when someone recognize you. A beleza de quando alguém te reconhece. And the hell when no one recognize you, that you exist. E o inferno é quando ninguém reconhece que você existe. You know, what is your name? Neiva. Neva? Yeah. Okay. Neva, look here, we are 27 persons. If I recognize 26 of them
and you are there, but I do not recognize you. Neiva, nós What will estamos aqui em 27 pessoas. Digamos que eu reconheça todo mundo e não reconheça você. O que vai acontecer com você? If I go to everyone here and I say, welcome, you are here, thank you, you are here. And when you come to you and I do not mention you or I do not recognize you, what will happen? Então, digamos que eu vou citando um por um aqui, 27 buscadores. Vou falando obrigado por você ter vindo, vou obrigado. E chega na sua vez, eu pulo sua vez, eu não reconheço você. O que vai acontecer? But look the otherwise. You know how much I would like to give more and more and more? Mas olha por outro lado. Você sabe quanto eu gostaria de dar mais e mais e mais? First, because when I give, I learn even myself because I remember things I wasn't remembering. Porque quando eu dou, eu lembro mais das coisas. Tem coisas que eu nem sequer lembrava e quando eu tô aqui ensinando, eu lembro. And when there is something I am weak in it, I go and research more. E quando tem algo em qual eu sou fraco nesse assunto, eu vou lá e pesquiso mais. Third, and this is what we all seeking, that you are recognizable. Everyone knows. E tudo que nós estamos procurando é para ser reconhecido, para que todo mundo saiba. They respect you. E aí eles te respeitam. Tell me, please, do they respect me because I have money? E agora me diga uma coisa, será que as pessoas me respeitam porque eu tenho dinheiro? Do they respect me because I am beautiful and I am? Será que eles me respeitam porque eu sou bonito? And even no one knows my picture. This is an old picture. E ninguém sabe a minha imagem. Essa foto aqui é uma foto velha. But what they do, they respect what I am giving. E o que eles fazem? Eles me respeitam pelo que eu estou dando. So it's the same thing. The stone is giving all the time, but no one notices it. É a mesma coisa, a pedra está dando o tempo todo, mas ninguém percebe. He's a stone, nothing. O que é uma pedra? Não é nada. This is a planet. This is a bird. This is a monkey. This is an animal. This is a fish. Nothing. Esse é um planeta, esse é um animal, esse é um macaco, um pássaro, não é nada. Once you start noticing these entities have a soul and they are really well, not only educated, it have something you do not have. E quando você reconhecer que tudo tem alma, que eles são muito bem educados e que eles têm algo que você não tem. We do not know about them, anything. A gente não sabe nada sobre eles. They are intelligent Eles são inteligentes and they have a soul. e eles têm uma alma. So if I recognize any entity and I thank it because it is sharing with us, what will happen? Se eu reconhecer qualquer entidade e eu agradecer por ela estar compartilhando conosco, o que você acha que vai acontecer? At least it will respect you and it will give you from the soul. Pelo menos ela vai te respeitar e vai te dar a partir da alma dela. So this is a huge difference. Isso é uma grande diferença. And you know, I don't think from that moment, anytime you will be lack of energy. E eu aposto que você, nesse momento, não vai ter falta de energia. In any shape, any form. Em qualquer forma ou maneira. You will never be in trouble. No way. Você nunca mais vai estar em apuros, nunca mais. Because this is our universe. Porque esse é o nosso universo. This entities is with us. We are looking for outside, but they are here. As entidades estão conosco. Nós estamos olhando de dentro,
Nós If estamos we aqui. don't achieve it with them, how are we gonna achieve it with the others outside? Can you repeat, Jalal? If we don't achieve it with the entities which is living with us, how we achieve it with the others? Se a gente não consegue atingir isso com as entidades que vivem aqui conosco, como que nós vamos atingir isso com os outros? So you need to answer these questions. Então você precisa se responder essas perguntas. This is a reality. Essa é uma realidade. So what do you like? You want to be detached? Então o que que você quer? Você quer ser desapegada? Detached from being alone. Desapegada de estar sozinho? Start to create a family. Comece a criar uma família. Attach yourself to the family. E se apegue à família. You cannot eat alone. You cannot drink alone. You cannot breathe alone. Você não pode comer sozinho, não pode beber sozinho e não pode respirar sozinho. Because someone needs to give you this energy. Porque alguém tem que te dar essa energia. And at least you will be thankful for that. Pelo menos você vai ser grato a isso. Okay, any question? Ok, alguma pergunta? Thank you, Jalal. Thank you, my dear. Thank you, Jalal. Thank you, Neva. Pessoal, fiquem à vontade. Deixa eu ver lá no YouTube se nós temos perguntas. Can we speak about my wish is my command? What the meaning? Do you want to open this topic, Jalal? I don't know how to bring it out. Why? I don't know. Without connection with the soul, I don't think my wish, my command is working. Bom, eu falei pro Jalal falar sobre my wish is my command, que o Cash sempre fala, né? Meu desejo é meu comando. E a primeira coisa que o Jalal falou, eu acho que sem a conexão com a alma, esse meu desejo é meu comando não funciona. The way you connect with the soul, that you always consider what is good for the others is good for you. A maneira como você se conecta com a sua alma e você sempre considera o que é bom para os outros é bom para você. And the best way that you do not judge. E a melhor maneira é você não julgar. But unfortunately, because we have eyes, we judge. Mas infelizmente, porque nós temos olhos, nós julgamos. We have ears, we judge. Nós temos ouvidos e julgamos. It's not easy to open this topic. Realmente não é fácil de abrir esse assunto. If you are connected to your soul, you do not need to wish. Se você está realmente conectado à sua alma, você não precisa de desejar. You wish when this something you cannot achieve. So you wish it to happen. Você deseja
quando você não consegue alcançar esse algo. Então você deseja para que isso aconteça. I wish to have a magra. If I don't work to have a magra, Eu desejo ter uma grave, mas se eu não trabalho para ter uma grave, so you will wait a long time. então você vai esperar um longo tempo. The time it took you to wait until your wish fulfill, you can do it yourself. And you know what? Every step it give you more information than wishing something to happen. Esse tempo que você ficou desejando, você já poderia ter feito, e cada passo que você ia tomar para fazer, você já aprenderia muita coisa. If you wish for something and this something happened, I don't think you receive any, you receive, let's say, 1% from the energy of it. Se você deseja uma coisa e essa coisa acontece, você recebe, digamos, 1% da energia disso. But if you wish how you make this magra, then every second you are in this process is worth it. Então, se você deseja aprender como fazer esse magrave, então cada segundo nesse tempo vai valer a pena, Because you are doing it. porque você está fazendo isso, You are living it. você está vivendo isso. You know, I said even to the Universal Council, I said, don't wish for a peace. Be yourself that peace. Because until the peace completed, you know, it takes time. If it takes one day, now you are 24 hours in Uhum. peace. You are not waiting 24 hours for then you will receive the peace. You are Yeah. already receive it, you know. Uhum. É como eu falei para o Conselho Universal, não deseje paz, seja você essa paz. Porque se você deseja e essa paz acontece depois de 24 horas, quer dizer que você já poderia ter feito aquela paz dentro de você e não ter que esperado 24 horas. I wish to be a knowledge seeker in Kasha Foundation. Okay, you sit there and you wish. If you don't do anything, if you don't go to the internet and search and apply and, you know, moving, how it will happen? Uhum. É tipo, eu desejo ser um buscador de conhecimento. Se você não vai atrás, se você não estuda, não vai na internet, não pesquisa, como que isso vai acontecer? It's different, very different to be in that position or you are wishing to be in that position. Tem uma grande diferença entre estar nessa posição ou desejar estar nessa posição. Last time I said to the knowledge seekers, Mr. Kash said something in the last public workshop. His sister asking for something, he said, okay, let me rest and I will answer you after I wake up. When he wake up, his sister told him, I saw you as if you are downloading this information. So when he's telling you that, that means you can do the same. You can download any information you want, but you need to be in that position. You know, if you tell me, okay, I want 1 liter of water. Okay, bring the bucket to give you 1 liter. I can't give you 1 liter of water with your bare hand. Bring a bucket. Be ready to receive this. Bom, ele falou assim que
É aquela história lá, Cláudia. Eu tinha confundido. Ele tá esclarecendo. Armando Cash perguntou uma coisa que ele não sabia. Aí ele foi lá e deitou. So, Mr. Cash sleep and download the information while sleeping? Is it? Yes, this is about homeopathy, Uhum. and his sister is a dentist, and Uhum. she asked him about something in this regard, and he told her, okay, let me rest, and then when I woke up, I will tell you. And she saw him sleeping and downloading. He slept for a moment, he take a nap, and when he wake up, he just wrote the truth about homeopathy, a whole Yeah. paper. Yeah. And she told him, I felt and I saw when you are sleeping, it's as if you are downloading this information. Uhum. Então, foi o seguinte, a situação. A irmã dele é dentista e ela fez uma pergunta sobre homeopatia. E o Cash falou assim, ó, eu não sei, mas deixa eu descansar aqui que eu vou achar a resposta. E ele tirou um cochilo. E nesse cochilo, ela viu ele, ela sentiu e ela viu que ele estava fazendo o download da informação. E quando ele acordou, ele escreveu um artigo sobre homeopatia. Então é assim, você pode fazer isso. Você pode conectar com a sua alma e fazer o download da resposta de qualquer coisa. Ok, Jalal. And if he can do it, you can do it. E se ele pode fazer isso, você também pode. Not necessary with this information, because you need a special tools to receive a special information, which is what, which is regarding another entities. But you can choose a small things which is regarding you only. Uhum. O Jalal falou que para você fazer, você tem que ter certas ferramentas para você fazer com outras entidades que não é você, para você ter informação, mas você pode começar com coisas pequenas, como com coisas sobre você. For me, myself, I am not a doctor. I cannot download information regarding human physicality, and I don't know nothing about it. Eu não sou médico, eu não sei nada sobre o corpo humano. Now, whatever information I receive, I translate it to my understanding, to my knowledge, may be different. And what will happen? As he said, half a doctor is more dangerous than no doctor. E aí, qualquer informação que eu receber, eu recebo através do meu conhecimento. E é como o Cash diz, meio médico é melhor que nenhum médico. But I am working with the cancers. I know a lot about cancers. So when I want to receive information about the cancers, yes, I can do that. So I ask to download something about the cancers. Then what I am doing to myself. I'm researching in that, on all of these. So there will be no harm to any others. Uhum. Ele diz que quando ele está fazendo os GANs, ele às vezes pede para baixar informações sobre os GANs que ele está fazendo. Mas é ele com ele mesmo, ele não vai fazer, não vai machucar ninguém, não vai. An engineer, he have the tools to understand engineering. He can ask for this part of knowledge. A doctor, he can ask for the same knowledge what he is studying and what he knows. Uhum. Mechanical, the same, everything the same. But in the plasma, you can be that doctor, you can be that engineer, you can be this chemist, because you know the essence of the plasma. So when you speak, you do not speak in the matter state, you speak regarding the plasma. Uhum. Ele falou que um engenheiro pode fazer isso na área de engenharia dele, ou um médico. E cada um pode fazer na sua própria área, e a nível plasmático, como nós sabemos como o plasma funciona e tudo se dá a nível plasmático, a gente pode ser um pouco de tudo, digamos assim.
and still whatever you have, it is not even not 1% of 1% of 1% of 1% of the totality. E mesmo esse conhecimento que você tem não é 0,00001% da totalidade. But nobody knows how, when you connect to your soul, what information will be open to you. It's as if you have everything in front of you and you read from it. So it will, any information from the soul, you download it really from the soul. It will be like, you are reading from a book, and it will be never wrong, because the soul knows what it can give you, in which position, in which situation. E essa informação vem como um download e ela nunca vai estar errada, porque a alma sabe o que ela vai te dar, na hora que ela vai te dar, como ela vai te dar. I think Jacob want to add something or make a question. Can I open? Yes. Hello, Jacob. Hello, everyone. Ciao. Hi, Jacob. I have a little story I would like to add, if it's allowed. Yes, Yeah, please. of course. You will get 10 euro. I do it for free. It was years ago. I was divorcing, and in this time I was financially not strong. There was not much money to spend, and I had an experience which was really very special, and it is all about the trust of the soul. Bom, ele está contando que teve uma época que ele estava passando um período difícil, estava sem grana. Ele teve uma experiência que tem a ver com confiar na própria alma. Ok, Di? I had a colleague from the company where I work. I helped him with his computer and his printers and like that. And this colleague became ill. Ele estava ajudando um amigo dele com o computador, com a impressora, e esse amigo ficou doente. He got a cancer, and he knew that it will not take a long time. And he said a wish. He wanted me to take over his telephone number. Take over is like delete? No, he knew he will die, and he wanted me to have his telephone number. I understand. Ele percebeu que ele ia morrer, que ele não tinha mais muito tempo de vida, e ele queria que eu ficasse com o número de telefone dele. And I told him in Switzerland that is difficult, because I know that such numbers, he has the standard number with 0000 in the end. And that is very difficult to get, because they pay 7,000-8,000 Swiss francs for this number. And I told him, I don't have this money, so I cannot promise you if this is possible. E é um telefone que o final é 0000 e as pessoas pagam 8.000 euros por um telefone desse. Eu falei, eu não tenho essa grana para te dar. So I went to a media shop, a big company with other companies inside of that. And there was also a company for the telephone. Daí ele foi no empresarial que tinha essa companhia de telefone. I went there, and this guy was a very nice guy. We started talking, and I told him what is my thing, and that this colleague wanted to give this number, and he says, yeah, that is not possible. You have to give this number back, and then you have to buy it. Aí eles falaram, não, isso não é possível não, você tem que devolver esse número para ele e depois você compra, ele não pode te dar. But since I needed a connection anyway, we started talking, and he says, yeah, we have a special thing today. If you make your connection today on the contract, then you got 500 Swiss francs, so 500 euro for a TV. Bom, aí ele conseguiu 600 euros de uma televisão. I said, okay, it's good. Then we do that, because I needed it anyway. So we filled out the forms, and he says, yeah, do you know what kind of TV you need?
Aí eu preenchi o formulário e ele me perguntou, você sabe que tipo de TV você precisa? And I told him, yeah, my boys, they have a PlayStation. So he says, yeah, you have to take a 3D, you have to take this plasma TV, and come, I show you what you have to take there. Aí eu falei, ah, não, meus filhos têm um PlayStation. Daí ele falou, ah, então você tem que levar uma TV de plasma 3D e tal. So we went there, and a lot of TVs there, and he says, this is the best one for you. This one was 1,200 Swiss francs, but they had a special price. It was only 700. Ele mostrou uma lá que ele gostou, que estava de 12 mil por 7 mil francos suíços. And with this 500 that the telephone company gives, it was only 200. E com esses 500 que a companhia telefônica me deu, faltava só 200. I thought, wow, that's great. And then he came and said, yeah, it's also 6 months for free. The first 6 months you have to pay nothing for the connection. Ele falou, ah, os primeiros 6 meses você não tem que pagar nada pela conexão, é de graça. And while we're finishing these formulas, he says, wait a minute, wait a second. He went away, got his phone and made a phone call. And then he came back and says, I have a solution. We can do it this way. You got your connection. I give you my private number. You can call me when your colleague dies. And then I have a friend who is working at this department and he will change your number. Aí ele voltou e falou assim, ó, pega meu telefone, me liga quando seu colega morrer, eu vou ajeitar isso aí para você. And I said, wow, I didn't expect that. E eu disse, oh, eu não estava esperando isso. So we did this, and then we were almost finished, and he asked, do you have a coffee machine? And I told him, no, I'm divorced, I have nothing. I start with empty hands. Ele perguntou, ah, você tem máquina de café? Eu falei, não, eu acabei de me separar, eu tô com quase nada em casa. He says, okay, we're going for a coffee. And I said, okay, we're going for a coffee. Then we went to the entrance of this big company, and there was a lady, she was selling coffee machines. Aí a gente foi ver uma máquina de café, a gente foi numa empresa onde tinha uma senhora vendendo máquina de café. We tried this coffee, and while we were drinking, he was asking this lady, you remember, you owe me something? And she says, yeah, of course. And he says, I don't want it, but this man, he got it. E ele falou para a menina do café, eles estavam tomando café e tal, e ele falou assim para a menina, você me lembra que você me deve algo? Aí ela falou, sim. Aí ele falou, não, então você não dá para mim não, você dá para esse rapaz aqui. She went to the backside of the shop and came back with a brand new machine and gave it to me. And I was like, what is this? E aí ela voltou com uma máquina de café bem novinha, e eu falei, que é isso? She says, yeah, it's for you, it's for free. Aí ela falou assim, ah, isso aqui é para você, é de graça. And she has more, she said. She went with a plastic bag, a big plastic bag, and she filled it up with coffee, with tea, with milk, and with chocolate, everything. It was really, really full, hard to carry. Ela encheu ele de café, de chocolate, de chá, e estava bem pesado para carregar. So I went out of the shop, I paid 200 Swiss francs for my TV, which has a value of 1,200 Swiss francs. I got a free coffee machine, I got 6 months for free internet and telephone and TV connection, plus the number from my friend. Então eu saí de lá com o número do meu amigo, mais a televisão, mais a máquina de café, mais a grana. I went out of the shop, I went to the fresh air, and I first had to breathe deep. E eu saí de lá e fui tomar um ar lá fora, tive que respirar bem fundo. Somehow I was thinking this is not possible. Eu estava pensando que isso não é possível. I can tell you in this time when I had nothing before, it was always like I had no financial problems. I invited colleagues, I paid the stuff and everything, but at this moment that was not possible anymore, and it is not easy to learn to take. E eu sempre fui o cara que tive dinheiro, sempre paguei para os meus amigos, e é difícil você aprender a receber. It was not only this, there were many other things, but this was the biggest one, and I can tell you I learned to receive.
E teve muitas outras histórias, mas essa foi importante porque eu lembro que eu aprendi a receber. You know, in life it is always like that. If you try to be there for others, if you do your best to make the best out of every situation, if it's time, it comes back. E uma coisa que eu aprendi é que se você enfrentar situações, der o seu melhor e no momento certo isso vai voltar para você. It is, yeah, my story. It happened, and I'm really thankful, very, very thankful that I could have these lessons. E essa foi minha história e eu sou muito grato por ter tido essas lições. Always be aware, your soul is always learning. We are here to make experiences, and we decide with the wishes we have, if it's conscious, unconscious, if it's on the right level, we do our experiences and we learn. E a gente sempre aprende no nosso nível, a gente tem a nossa experiência e aprende. So that's my part of my wish is my command. Então essa é a minha parte de resposta para o meu desejo, ao meu comando que você falou. Thank you. Thank you, Jacob. Thank you, Jaco. But did you really wish for that? Mas você realmente desejou por isso? I did Or because it was the wish of this person. You know, this colleague, I had a very good connection to him, and I knew it was important for him. It is not for me. I have this number still, and everyone is saying, "Oh, that's a cool number." If you have to, it's easy to keep it. You know. so it was his. Yes, it was his wish, and I really liked him very much, and I wanted to fulfill his wish. But for me, at that moment, it would be impossible to pay 7,000-8,000 Swiss francs for this number. Bom, ele falou que era o desejo do amigo dele, que ele fez tudo isso pelo amigo dele. Thank you. Yeah, I would just want to say that be aware. It's not only the conscious physical life that runs the picture. It's the total, and it's also what runs behind the scenes. And be aware that with our think good, speak good, and do good, we can influence this enormous, much more than we are aware of. E ele falou que o pensar, o falar e o fazer o bem pode influenciar muito mais do que a gente imagina. How much time it took when you speak to this man until you received this gift? Quanto tempo demorou desde o momento que você falou com esse cara até você receber esses presentes? It was 1.5 weeks. Uma semana e One meia. 1.5 week. Yes. Okay. It was yeah, I didn't plan it. It was the situation in my case and his case, and it came together, you know. Yeah. So that was his wish to serve. Yes. And I never asked for a money. I always helped him with his computer, maybe 20, 30 times. I don't know. I did it from my heart. I didn't do it for any money or so. And he wanted to do something back. And he said, if you have the number, you can think about me. And I still do. If I have to tell someone this number, then I remember this moment and I'm connected to him. And I'm very thankful because it's cool. okay, I will tell you a story after after Daniel finished translating. Bom, então essa foi a experiência do Jaco. Ele disse que é um número que o amigo dele deu para ele para que pudesse lembrar dele, porque ele estava com câncer e tal. E é um número que termina com 0000 e é muito difícil quem tem e vale uma grana. E essa foi a história de quando ele aprendeu a receber, que ele sempre era acostumado a dar, porque ele tinha dinheiro, entendeu? Thank you, Jacob, for sharing. My pleasure. Thank you. Okay, listen to this, Jack. I opened a shop with a friend from Switzerland without any $1 in our pocket. Yes. Eu abri um negócio com meu amigo da Suíça sem $1 no bolso.
And after we opened this shop, I worked in it as not car washing, but cosmetic. If you know, even in Germany we call it cosmetic. That you clean the car and polish it. I have knowledge about this. Cockpit. Yeah. Yes. E ele tem conhecimento, ele já trabalhou com limpar carro e tal, e então ele tem conhecimento sobre produtos de limpeza de carro. The beauty when we took this shop, we didn't pay any rent for it, and it was everything. You know, we didn't buy anything. It's because everything was there. E a gente não teve que pagar nenhum aluguel, nem comprar nada, porque tudo já estava lá. And the guy who was really want to take it from the owner, he, and that time he told me, I offered him 10,000 mark in that time. No mark, no euro. Franks. Ah, yeah. E um cara que queria pegar esse lugar para ele ofereceu, me contou que chegou a oferecer 10 mil euros. And dono. when he asked me how much you paid, I said nothing, and he didn't believe me. E quando ele me perguntou quanto eu paguei, eu falei nada, ele não acreditou em mim. And this was a tank station, a benzene station, and we was in the front of this shop tanking. Yes. And I said to my friend, look to this garage, this is closed, I think. Can you ask if they want to rent it? A gente estava abastecendo o carro num posto e a gente viu uma garagem que estava para alugar. A gente falou, será que a gente consegue ficar com ela? It was about 9, 10 o'clock evening. Era 9, 10 da manhã. And the owner, she came out and he's he's telling me, come. And I came out from the car. We went in. The owner was from Philippines. She was very beautiful lady, very funny lady. You know, she loved to joke, and I am joking all the time. So she said, "Okay, you come tomorrow, 9 o'clock, and we will sign the contract." E era uma senhora dona e ela era muito divertida, ela adorava fazer piada, eu também adoro fazer piada. E ela falou, ok, volta amanhã 9 horas que nós vamos assinar o contrato. I swear we don't have 1 euro in our pocket after we fill the benzene in the car. We have nothing. Eu juro que a gente não tinha um euro no bolso. So I worked in the workshop, and I work with the heart and soul. Really, I work everything perfect, and I do not take much because I consider that I make everything good. E eu dei o meu melhor nesse trabalho, eu fiz de coração e eu fiz tudo que eu pude de melhor. One time on Sunday, someone came and he have a flat tire, and I do not repair flat tires, but he was traveling and he have no way to travel, and everything in Sunday closed. E uma vez chegou um cara lá com o pneu furado e eu não arrumo pneu e tudo estava fechado porque era domingo. And it happened that I have a similar car to his. E aconteceu que o meu carro era igual ao dele, era o mesmo carro. So I said, okay, I will give you a tire, but if you come back, just bring it back. He wanted as spare. He have a spare, and he put the spare to the flat tire, and he cannot repair it. So he want to travel, and he's afraid of something happen in the way. So I give him the tire from me, and he offered me a money. I swear, he offered me a money. I said no. I do not sell it. You can take it if you use it, okay. But if you don't use it, just bring it back. He said okay. Yes. E ele me ofereceu dinheiro, eu falei, não, eu não quero dinheiro, você usa. Ele estava usando como step, porque ele estava com medo de acontecer alguma coisa na viagem. Eu falei, olha, você usa
E se você quiser usar, pode usar, mas se você voltar para cá, você me devolve depois. So what happened? Então, o que que After aconteceu? after week or 10 days, I forget about the tire. Então, depois de uma semana, 10 dias, eu já tinha até esquecido sobre esse pneu. And he came with his wife. He brought me the tire, and he brought me 50 euro with, and a torta, chocolate torta. And he said, "This is a gift for me that you helped me." I said, "What?" I said, "Yeah, you give me this tire." I said, "When?" You what, Jalal? I said, "When?" I forget. Ah, não. Aham. Então, ele chegou depois de uns 10 dias e ele falou assim, ó, tá aqui seu pneu. Trouxe uma torta de chocolate, 50 euros. E o Jalal falou assim, mas que pneu? Eu nem sei, ele nem lembrava mais. So I took the tire and I took the torta, but I didn't take the money. I said, "No, it's nothing. I didn't do nothing. You didn't use even the tire." He said, "You know, okay. Tomorrow I will come." So next day he came. He said, "Come with me." I said, "I have a shop." He said, "Close it." So I closed the workshop, and we went about 2-3 minutes from my workshop. I need a second, Jalal. I will lost. Ah, então ele me ofereceu os 50 dólares, eu não peguei só a torta e o pneu de volta. Falei, não quero não, cara. Você nem usou o pneu, ficou no step aí. Aí ele falou, ok, então amanhã eu volto. Aí ele voltou, outro dia eu fechei a loja, e aí, so Jalal, you close your shop and then? I went with him. Yeah. So he have a villa, and he have a garage under the villa, What is villa? a big Big house. house. Yeah. Ok. So we went down to the basement as a garage, big garage, and I saw there. He said, "Look to this car." Então ele me levou para uma casa muito grande, e lá embaixo tinha uma garagem enorme e ele tinha um carro lá embaixo, ele falou: "Olha aqui para esse carro". So he said, "Do you take it?" E ele falou: "Você quer ficar com ele?". I said, "Oh my God. You see, it is dusty car. You cannot know what kind of car is it, because the dust full." I said, "Oh my God, what I done to myself." What is dusty car, Jalal? Dust. There is, it's Dirty? not dirty. It's a sand. The dust. Yeah, for walking on the sand. Yeah, it is a long time stay there. Ah, ok. Então o carro tava parado lá um tempão, tava empoeirado e eu falei: "E agora, o que que eu faço?". And I said to myself, "Oh my God, what I done to myself." Yeah, because I have a cosmetic workshop and clean cars and say so. He said, "Okay, why the car stay there? Let me give it to him." Cool. So he's doing good things, and I said, "Oh my God, I do not need some some garbage to take." And I said, "Oh, what? You know what?" He said, "Oh, you fool, come, open the door." Oh my God. The back seat, he took it from 0 mileage. And he and his wife, he didn't use the car, maybe in total, in how many years? It was 1988 Escort coupe, one door, and we were 2004. So it's about 16 years old car, but in totality, maybe he used it for 2 years. Bom, e era um carro que tinha 16 anos, estava empoeirado, mas estava novinho e ele tinha usado na totalidade no máximo em 2 anos, que ele quase não usava. The car was very normal, but the shape was RS.
a sport one. Mhm. E ele era um modelo esportivo. So he opened the back door and he said, no one have ever seated in the back. Ele abriu a porta de trás e falou, olha aí, ó, ninguém nunca sentou nesse banco de trás. The car was a escort. Yeah, what was Ford Escort. Era um Ford, um Escort. Isso era no ano 2004 e o carro era 16 anos atrás, antes de 2004. Era 88. A very normal motor, but the shape of the car it was RS Sport. Era um motor normal, mas a forma dele era de um carro de esporte. Oh, you know, ES. my dear Reko, I took the car and I said, okay. He brought me the keys and the papers, and I said, okay, how much you want for it? He said, are you fool? I'm giving it to you. I said, I cannot take it. Mhm. Aí ele veio com os papéis, com a chave. Aí eu falei, ok, quanto você quer nele? Aí ele falou, meu, você é tolo, eu tô te dando ele. And he shouted to his wife and said, come, look to this idiot, come. he was laughing, really. Aí ele, And he said to his wife, come, look to this idiot. I give him a car, and he said, I do not take it unless I give money. Mhm. aí ele gritou à esposa dele e falou, vem ver esse idiota aqui, eu tô dando um carro para ele e ele disse que não quer, ao menos que ele me dê dinheiro. He said, you didn't take from me money for the tire, and I will never take money for this car. E ele falou assim para mim, você não quis nenhum dinheiro pelo pneu e eu não quero nenhum dinheiro por esse carro. So I said, okay, you bring your car, I make cosmetic for your car for free. And then we decided like this. Aí eu falei assim, ok, mas você vai trazer o seu carro e eu vou limpar seu carro de graça. E a gente fez assim. I was in Germany, in Nuremberg, and that car, it was unique. It was the only car in whole Nuremberg. E eu estava em Nuremberg e esse carro era único, era o único do modelo em Nuremberg. It was very new car. E era novo, totalmente novo. And Youngster. a very beautiful car, and stayed with me more than 5 years. Carro muito bonito, ficou comigo por mais de 5 anos. And you know what? One day, because it's carburetor, one day it's the carburetor burned in the highway and it Oh. stopped. Yeah, Uma vez o carburador pegou fogo na BR, na estrada lá, e aí o carro parou. and look what happened when I'm telling Nevada or what she's called. Neiva, Yeah, Neva. Speak to the entities. It is entities. I was stopped in the highway and I asked for assistance to come, and it's a long way from home. And I speak to the car. I said, "Okay, I love you so much. Why you want me to throw you to the scrapyard?" Mhm. Yeah, I swear. When I was speaking, I really love this car because never stopped, and Mhm. it's very beautiful and it's unique. All of us, all in the people in Nuremberg knows this car is Jalal is here. Jalal is there, and when I give it to someone, said, "What? Why your car is there? We saw it there. You know, it is unique." yeah. Mhm. Ele And you tá know dizendo... what? And you know what? When I said that, I started the car. It started. Yeah. I didn't repair it really. I started and I came back home. Ai, comédia. O Jalal falou assim, quando o carro parou, ele tá falando assim, por isso, Neva, que eu falo para você falar com as entidades aí, com tudo que existe, porque tudo tem alma. Ele falou que quando o carburador do carro pegou fogo, ele falou assim, meu, eu gosto tanto de você, seu carro tão bonito, porque todo mundo conhecia o carro, era um carro único na cidade. Quando via parado num bairro, o pessoal já falava, ó, o carro do Jalal, o Jalal tá aí. Aí quando ele emprestava para alguém, o povo já falava, por que seu carro estava em tal bairro? Você não estava lá? Porque era um carro único na cidade. E aí, quando o carro pegou fogo na estrada, o carburador pegou fogo,
E ele olhou pro carro e falou, meu, por que você faz isso comigo? Eu gosto tanto de você. Por que você quer que eu jogue você no ferro velho? Aí ele falou que depois que ele falou isso pro carro, ele deu partida, o carro pegou. E ele jura que não consertou nada. Ele foi embora. So as you said, really, and it is from a long time. It's my habit, you know. When really I give from a soul and heart. I do not consider payment. I help a lot, even in that time. A lot of people traveling. I help so much, and really they offer money, but I say, okay, I didn't do something much, a fuse here or something here, or something very simple, but the people they insist to give money, but I don't take. And I was very fortunate, really. A lot of things, as you say, Doctor, is happening that pay me more than really I imagine. Mhm. But that's the lesson of life. Yes. If you do the right ethos, it comes back. It always comes back, and that's why it's so important to try to live the life of love, because then you receive love again. And the same is with if you live it in hate, you receive hate again. And it's what I always try to tell people. But some people are open for it; they can receive, and other ones are not. You know, one day I need a second. I will lost everything, Jalal. Okay. Sorry. O Jalal estava dizendo que ele nunca aceita dinheiro, que ele já ajudou várias pessoas, às vezes coisa besta, um fusível, tal, e as pessoas querem dar, ele nunca aceita porque ele faz de coração. E o Jacob estava dizendo que quando você entende o ethos e trabalha junto com o ethos do universo, isso volta para você. Então ele estava dizendo que se você dá amor, você recebe amor, se você dá ódio, você recebe ódio. Ok, Jacob. Ok, Jalal. Look, one day in the Cash Foundation asked for renew our application to the private teaching. So you need to give €100. Uma vez a Fundação Cash pediu para a gente renovar a nossa aplicação como estudantes privados da Fundação, então eu tinha que dar €100. And I know one of the private student, he don't have money. Eu sei que tem estudantes que não têm dinheiro. So I paid for 2 persons. Então eu paguei para 2 pessoas. Even I didn't tell him. E eu mesmo nem contei para elas. And it happens like this. In this time, when we finish the semester, they bring a notice in the private that you can pay for your new year. Sempre quando está acabando o ano, eles chegam no seu privado e dizem que você tem que renovar a sua aplicação pro ano que vem. So I paid today €200, and in the Friday, after 3-4 days, it wasn't Monday, I think, that time. In the Friday came my manager. Aí eu paguei os €200 e uns 4 dias depois chegou meu gerente. And he told me, Jalal, you asked for a raise to your salary, yes? I said, yeah, that was for 3 months, 4 months. Aí veio meu gerente e falou, Jalal, você pediu por um aumento de salário, não foi? Aí eu disse, sim, mas já faz uns 3, 4 meses. You know, when we ask for a raise, it will come next year, April or May, because this is the law here with the companies, with everything. Geralmente aqui nas empresas, quando você pede aumento, vem no ano que vem, lá para maio. So, what do you think? What he told me? You got the €200. Yeah. That's He said, I raised your salary €200, and you will have it in January, and extra you will pay it for December also. You know, I swear, I cannot dream about it.
You know, even if you dream that it happened, it will not happen like this. No. Uhum. Exact money, Yeah. exact month that I paid. It paid for me again, and it is monthly paid. Mhm. It's monthly paid, and you know it is about 6 months in advance. Mhm. Because and here they will not raise your salary in this amount. Maximum, if you are very good, and I am always very good, they will give you 50 euro or 60 euro maximum. Uhum. Yes. Bom, ele está dizendo que o chefe dele ofereceu R$ 200 de aumento, 200 euros de aumento para ele, e tipo 6 meses retroativo, e ele disse que lá geralmente eles aumentam 50, 60 euros se você for muito bom no que você faz. So This is exactly what I say, trust your soul, yeah, because it is, everything it comes is a good. the beauty. It's always come like this. You know, if you trust, it will come. Então, Jalal Wonderful. falou que se você confiar, você vai receber, vai vir. So and this is one of 100. If I tell you, one of the hundreds. We Isso foi- soon should meet and talk about it, because I also have 100. Okay. Okay. Thank you, Jacob. That you Thank brought me you. a beautiful memory. Obrigado, Jaco, você trouxe uma lembrança boa. Anyone want to make a question? There is Maybe I someone have no here. some. Yeah, Sorry, Jaco. There is someone here. no problem. I hope he opened his mic. A long time I didn't hear his voice. Anyway, he knows who he is. Go ahead, Jaco, if you have something, please. I just wanted to say that for me, more and more, I feel the connection of our souls, of all of the knowledge seekers. I don't know if it's the same with you or with the other ones, but the level of connection is more and more stronger. And for me, it is like open up a new world. I have a completely new experience with the dreamings, or with it. It's almost like teaching in a dream, and it's really wonderful. O Jaco falou que ele sente a conexão muito forte entre os buscadores nesses tempos atuais e tem os sonhos dele têm aumentado muito, muitas aulas no sonho, muitos ensinamentos no sonho. You know, Jacob, sometimes I just keep thinking about the universe and the technology and the plasma, and I just keep going on and on with myself, and I dream about this, and I have conversation with my soul. You know, I cannot remember everything, but this morning I remember me saying to me, you need to stop to play the victim, you need to take responsibility, you know. And I asked the night before to know my soul, to show me, as Jalal tell us, talk to your soul, ask him to show you, you know. Yes. And I did it, and I received it this morning, because it was maybe the first time I heard me talking to myself, you know. Mhm. And it was very strange, you know. But one day, I know that Stefania happens to Stefania this one time. I was dreaming, and I realized that I know everything in my dream. And it was so impressive that I wake up with my heart beating very, very fast, you know. My emotion Yes. was, and the emotion was so strong that wake me up on the middle of the night. And I just remember to wake up thinking, oh my God, I know everything. And I realized, oh, what I know, I don't know what I know, but I know that I know, you know. It's crazy. I know. Yeah, No. and Stefania told me something very similar when before her arm turned into blue color during the Mojang training.
she felt like this, I know everything. And then boom, happens, you know? And I think it is all about connection with your soul. Is something, you know, Definitely. I feel that sometimes we keep busy talking, occupying yourself with external stuffs because you don't want to look to your own television inside you and learn, you know? Mhm. Because you are afraid of your power and your knowledge and your responsibility, of course, you know. Stay humble. Yeah, I think it is a personal process and everybody will pass through this. You should But, translate. Yeah. Bom, eu tava falando pro. You want to say something, Jalal? yeah, when I tell you you can download, you know, remember last time I said I asked to see, you know, about my grandfather. My wife received it. Yeah, I remember. This happened again. Mm, I I want to download something about the knowledge. My wife received yeah, it. Something happened here. yeah. O Jalal falou que tá acontecendo, o que ele falou que aconteceu da outra vez, que ele pediu para sonhar com o avô dele e a mulher que sonhou. Ele falou que tá acontecendo a mesma coisa agora sobre o conhecimento. Ele busca uma informação no sonho, o sonho aparece para a esposa dele. And you know what? This only happened when one day I went to a knowledge from Mr. Cash. He said, not always in the star formation you will see the pre-plasma in the middle of the star formation. You need to search for this pre-plasma. It could be a meter away. It could be in left And side. It could be in the right side. Yeah, Mr. Cash was teaching. I don't know which knowledge seekers, 92, 94, how to control the motion of the plasma with your emotion. You have multiple emotions at the same time in different places of your body. Can you speak something about this, Jalal? Yes, yes. It's very powerful. And if you can, if you can put a whiteboard because it's very nice to visualize. Yeah, you know, He told us to do like this: three, make a star formation with the magravs, and the free plasma will appear here, something here, somewhere here, you know. And this free plasma will open up and make the spacecraft. He but was which speaking one? some. But in your body, where is it? Which No, one is this? I don't know in my body. This is my soul of man, soul of physicality, and this is my arms, maybe left and right arm, I don't know. Heart and lung. Thank you. Heart is here, and the two lungs. É assim? Am I right? Is this? É o coração no meio e um pulmão um de cada lado. É, então tá certo. Pessoal, eu tô falando da aula 92, se eu não me engano, uma que o Josafá postou no nosso grupo lá. O Cash ensina como plasmar a espaçonave. Pessoal, desculpa a gente falar bastante assim, mas eu vou traduzir tudo. Então, o Cash estava falando o seguinte: você tem que pegar os magravs e fazer uma formação estelar com eles, está representado aqui pelos círculos vermelhos, e aí o plasma livre vai aparecer aqui no meio, e ele vai se abrir e vai formar a espaçonave aqui. E ela vai ter aqui plano e em cima assim. Aí o Jalal perguntou, mas qual parte dessa é no seu corpo? Aí ele falou que aqui é o coração, aqui é um pulmão, aqui outro pulmão, e aqui a sua alma do homem, seu cérebro. Ok, Jalal? Since it's all in the plasmatic condition, you can connect and start shining like a diamond with your soul. You can connect what? Everything, because it's all in plasma condition.
E tudo está em condição plasmática, então você pode conectar tudo e começar a brilhar. And don't be astonished when people start looking strange to you when you walk the street. E não fique assustado quando as pessoas olharem estranho para você quando você estiver caminhando na rua. In these times, it's very strange when someone is radiating love and light like a diamond. Nesse tempo é muito estranho quando as pessoas estão radiando amor e luz como um diamante, nesses tempos atuais. About a week ago, I had a dream. I had a similar experience like you had, Danilo. I know everything. Really? Ele disse que ele teve uma experiência parecida com o sonho que eu acabei de relatar. Let me just tell the dream for the Brazilians, ok? Yes. Eu relatei um sonho que eu estava tendo aula no sonho, tá? Umas aulas, tá? Da tecnologia. E no meio do sonho eu percebi que eu sabia de tudo. E aí eu acordei com o coração batendo forte, assim, batendo forte, como se eu tivesse uma emoção muito forte de perceber que eu sabia de tudo. Aí eu pensei tudo que, não sei, né? Mas eu percebi que eu sabia de tudo, mas eu não conseguia lembrar, acessar isso tudo. Tanto que a emoção foi tão forte que me fez acordar. E o Jacob disse que tem uma experiência similar. Ok, Jay. Okay. I was going to sleep, and sometimes it's not always the same, but sometimes I wear the cash goggles, the glasses. Uhum. Ele disse que estava indo dormir e colocou os óculos que a Fundação Cash vende. And this night I wore them, and I fell asleep. I slept real deep, and all of a sudden, normally I don't dream. I'm not aware of the dreams I have. E ele pôs os óculos e foi dormir e geralmente ele não lembra os sonhos que ele tem. And this night I was brought into the middle of good and bad. E essa noite eu fui levado ao meio do bem e do mal. I felt the strongness, the love of the good side, but I also felt the negative energy from the bad side. Eu senti o amor e a força do lado bom, mas também senti a força negativa do lado mal. Since I had my lessons where I learned that where there is love, there is no place for fear. Desde que eu aprendi minhas lições, eu aprendi que onde tem amor, não tem espaço para medo. It was not a fear, but it was more a doubt because this energy was enormous strong. Não era era um medo, mas era uma dúvida, porque essa energia era extremamente forte. My heart was going like crazy in this moment, and all of this in this moment, all of a sudden there came words to me, and it was, the love of the Creator is always stronger. Então essa força veio muito forte para mim e eu pensei assim, o amor do Criador é sempre mais forte. It was the first time I had this experience. I never had words or that someone spoke to me in a dream. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Ninguém nunca tinha nem falado comigo num sonho. But in this moment, my heartbeat came down, I became calm, and I thought, yes, why would you be afraid? Então meu coração se acalmou, eu fiquei mais calmo e falei sim, por que eu teria que estar com medo? And as I always say, always look at everything in the light of eternity, because the soul is in eternity. E como eu sempre digo, sempre olhe para tudo à luz da eternidade, porque a alma é eterna. In this moment, physicality becomes so small, and it was like me, small, like in between two giants, good and bad. Nesse momento a fisicalidade foi ficando bem pequena e era como eu pequenininho no meio de dois gigantes, o bem e o mal. It was another lesson. Era outra lição. Okay. Your turn. And do you want me to clear my drawing? Now, lungs, heart, and thalamus. Os pulmões, né? Onde está o L aqui, o H é o coração e aqui é o tálamo.
please use this energy. Please set it, all the wishes that are around, we can use this star formation. If you can't tap, you can move it to bring it down. Se você puder acessar, você pode mover ela para trazer ela para baixo. You can move it, bring it here. Pode You can mover, move it, bring it here. você pode mover, trazer ela para cá. Because this star formation, I am telling you, Mr. Cash, it's not always it's here. It's due to the string. It can push be here, can push be here, it can be pushed it be here, here, here. You need to find it. You need to find the free plasma, is it? Yes, the free plasma. Ele está dizendo que o plasma livre, que eu representei nesse verde aqui, ele não está necessariamente aqui. Ele pode estar aqui, ou aqui, ou aqui, porque depende, cada um, de acordo com a força. Ele pode estar em lugares diferentes, então você tem que achar ele. You know when I noticed this the first time, Jalal? About It was when the energy, the feeling, the connection. I felt it very strong when I stand in front of my 5-stacker. Normally, when I raise my hands or lower them, then the energy comes into my hands. I feel the flow, and inside, I also feel the constellation of the star formation. you choose the connection language, my dear. If you decide that the language between you and the stackers is through your fingers, it should be. If you decide. It was from the beginning. Yes. O Jalal falou que você que decide como que vai ser a sua linha de conexão com os seus subcorpos. Se você decidir que vai ser através do seu dedo, vai ser. Você pode decidir como você quiser. Aware about things is different than you have no awareness about it. It's a huge difference. Yes. Ele falou que tem uma grande diferença entre você estar ciente sobre as coisas ou não estar ciente. Same as the connection when I was in Linz and standing there in the middle of the stackers. I was really connected to my stacker 750 kilometers away. E ele falou que quando ele estava em Linz, ele também ficou de frente dos 5 copos lá, ele podia sentir os 5 copos dele a 700 quilômetros de distância. And you know, this is the first step, my dear. Yes. This is the first step for? Yes, this is the first step. For what? For connection. For connection. Connection with the stacker or with all the plasma? With everything. Look, everything have a soul. Uhum. Então, o Jalal falou que esse é o primeiro passo para conexão. Eu perguntei conexão com o quê? Ele falou com tudo, porque tudo tem alma. It interacts with you because it's your creation. So it is part of you. Interage com você porque é sua criação, então é parte de você. And it is always will be a tool for us to learn. Sempre vai ser uma ferramenta para a gente aprender. Because in reality, which is outside, it's more stronger than whatever we make. Porque na realidade o que está fora é mais forte do que qualquer coisa que a gente já fez. And then you will start to notice. Sorry, what you said? Mr. Cash called it the sandbox in the beginning. Yes, yes. Our PlayStation where we can play and start trying and building like we did as childs in the sandbox. Exactly. Yes. Eles estão falando que isso são ferramentas, são tipo caixas de areia para você brincar, para você treinar, praticar. Wonderful gift. Wonderful souls we are. We're really definitely. lucky. We are really lucky. I know. Yes. This gift cannot be given. It is given for everyone, but who receive it? It's I think that's the beauty. Yes. What I noticed is that the people have to be open to understand and to want to know the knowledge. If they are closed, you have no chance. Yeah.
o que o Jaco falou é que as pessoas têm que estar abertas para conhecer esse conhecimento maravilhoso. Se elas não estiverem abertas, não tem como. And on the other hand, those who are open, you can easily communicate with them. You can explain and they understand. Yeah, like my son, which have 9 years old. He loved to hear about the plasma technology. E ele falou que as pessoas que estão abertas, é mais fácil você falar com elas. Eu falei, igual meu filho, que tem 9 anos e adora ouvir falar sobre isso. My sons are 24 and 25, and they say, first show me the flying car, then I believe it. Meu filho tem 20 e poucos e ele me falou, primeiro mostra o carro voador, depois eu vou acreditar. Yeah. And I tell them it takes a little time, but you will see. Eu falei para ele, pega um pequeno diamante, você vai ver. Don't worry about them. They will come. Oh, no. No, that's really no problem. And then you need a motor to catch them. Yeah, one is a car mechanical, and I told them I will take you on the first flight, then you will see. You don't have to believe, you will see. Bom, ele falou que ele vai levar os parentes dele no voo, no primeiro voo com eles, e eles vão acreditar. Hello, here's Andreas. Hello, Andreas. Ciao. Hello, ciao, ciao. I wanted to say something about my son, because you mentioned you have a 9-year-old son, Danilo. Yeah. Mine is 10 years old. And when he's at my place, it's easy to speak with him about the plasma technology. And we had wonderful experiences. And one time we had been at a beautiful knowledge seeker in Seoul who made different 5 stacker systems. And yeah, my son was instantly feeling it. And then later he said, yeah, he has pain in his shoulders. And I just said to him, yeah, go in the fields and ask that your pain is away. And the beauty is the children, for them it's just clear. When Papa says something, then it is like that. And he went in there and came out. And after a few minutes, after I've spoken with my friend, I asked him, hey, how is your pain? And he said, my pain is away. And he has just only accepted it, you know. He don't thinks about it is not like that. And the children are very much further than we are in a lot of cases. Much more. Yeah. Much more, yeah. We destroy their intelligence, you know? Yeah. Bom, It's by André, me too, as I see it when he goes back then to school, where he lives on the place, and suddenly other things are in his head, or computer games and all the things, and it's okay. But I can see it how he really is pulled into physicality again, and how this physicality is every day here for him. Yeah. But he understands me. He has not forgot these experiences what he made. You know, the other day I was with my son and I said, do you want me to make stop raining? And he said, yes, please. You cannot. I said, I can. And I said, rain, stop. And the rain just stopped on the same time. And he was baffled. Very, very crazy experience, man. Oh my God. It's amazing when it works. You know, when these things happen with you and your son is very, very special. Very special. It's like a falling star, you know? Yeah. I need a second to translate. O André estava dizendo que o filho dele se conectou com 5 copos. Ele tinha 5 copos, o filho dele tem 10 anos. E ele falou assim, vai lá nos 5 copos e fala para
para sua dor ir embora, que ele estava com dor. E ele foi lá e ele foi e pensou, se o papai falou é porque é verdade, né? E ele foi lá nos 5 copos e ele pediu, e a dor realmente foi embora. Porque criança tem essa pureza, né, cara? Essa inocência. Ok, if you want to continue, Andreas? Yeah, it's not much to continue, but for me it was really beautiful. Also for me and for him, because we live 300-400 kilometers away from each other, Uhum. and we see us not every day, like every 3 months Yeah. or 6 months. And from this point on, I was able to explain him that we are connected through fields, and we are connected with the plants, with the animals, and I don't have this sadness anymore when I don't see him. And he also, it's just, it changed totally. Uhum. Or he also planted instantly the next day when I brought him home a plant, and he speaks with the plant, and he is there for the plant. Also his behavior changed with the animals. Yeah, and I'm very happy about that, because before I was scared. I cannot be here like in the physical state as a father. Yes, I can through telephone, and of course I see him, but I see how he makes everything, every challenge what he has in his life. And this experience with the fields where we slept at a friend's at his place was really changed a lot. And I'm very thankful for that. I just trust that his soul guides him in his life. And I know his soul is there. And in the same way, he knows my soul is there, and he's never alone. And that's really beautiful. Thank you. Thank you, André. Very beautiful. Então, pessoal, yeah. O André estava dizendo que quanto foi importante para ele essa experiência, porque o filho dele mora a 300, 400 quilômetros de distância. Então, que eles estão conectados mesmo estando distante um do outro, né? Então, ele estava compartilhando o quanto foi importante ter essa experiência com o filho dele. So, what about the multiple emotions? Do you know something about this, Jalal? What? Any information? Mr. Cash told that he was doing this, Magravs, and he said, you can do it with your body if you control your emotions, and you can have multiple emotions. Like you have a pain on your knee, and at the same time you have the love on your, I think from the KSW 92. Yeah, what I wrote here, you took it out. Yeah, I can remake it. What is your heart? What is your lungs? What is your thalamus? Onde está o seu tálamo, seu coração e seus pulmões? What kind of emotion you have? Que tipo de emoção você tem? You have fear, you have anger, you have sadness, you have love, you have joy, you have happiness. Que tipo de emoção você tem? Medo, raiva, alegria, tristeza? But the problem, only one thing. All of these, what we call emotions, do not trigger unless there is something to trigger it. Tudo isso que você chama de emoção, ela só acontece quando tem um gatilho para fazer com que ela aconteça. So in this case, what will happen? It is like earth and the sun.
one make a distance between the other. E vai acontecer como a Terra e o Sol. Um vai manter uma distância com relação ao outro. But if you trigger it without any outside trigger, this what you call love, what you call happiness, what you call anger, you work with inside you. Mas se você consegue fazer esse gatilho sozinho, dentro de você, seja do amor, da tristeza, da raiva, você pode trabalhar com ele, com esse gatilho dentro de você. If let's say I am the red one and you are the black one here, Digamos que eu sou o vermelho aqui e você é esse de preto aqui. so there will be interaction between us. That means I lose to the environment, I lose energy. Então vai ter uma interação entre a gente. Isso significa que eu vou perder energia para o ambiente. So you always trying to maintain distance between the two. Então você sempre tenta manter a distância entre os dois. But here inside your body, you do not lose any energy. Mas aqui dentro do seu corpo você não perde nenhuma energia. Whatever energy come between what you dictate by emotion, it will be fed back to you. Seja qual for a energia que vier, qual a emoção que vier, ela vai ser realimentada para você. So it is only to trigger this soul position, just to change a little bit a position of it, and now it will shine. Ela apenas muda uma pequena posição da sua alma e agora ela te traz essa emoção. That means you recognize, you trigger this soul to interact. Significa que você aceitou o gatilho, você trouxe essa alma para interagir. It sit there for thousands of years. Ela está lá por milhares de anos. And we thought that this soul is away from us. Nós pensamos que essa alma está longe da gente. And not only this, I cannot interact with it. I need someone who call himself whatever to bring me to this position to interact with my soul. Eu nunca creio que eu possa interagir com isso. Eu sempre acho que alguém tem que me trazer nessa posição para que eu possa interagir com a minha alma. So you see how much energy you lose? Então você vê o tanto de energia que você perde. And you are looking outside and it is already inside. So you look inside. Então você está olhando para fora, mas já está dentro. Então você tem que olhar para dentro. And Mr. Cash opened this door for you. If he give you a knowledge, that means the door is open. It's you who take this knowledge and work with it. Se ele te deu esse conhecimento, significa que a porta está aberta. Então é você que tem que trabalhar com ele. Solomon, he's speaking to the entities, he's connecting with the entities. You are Solomon. Salomão falava com as entidades, conversava com os animais. Você é Salomão. Christ, healing and make all this magics. You are Christ. Cristo curava e fazia todas essas mágicas. Você é Cristo. So what do you want? Então, o que você quer? And you know what? You do not use any outside reactors. You do not use anything outside. You use your lungs and your heart and your thalamus. E você não vai usar nenhum reator fora de você. Você vai usar seu coração, seu tálamo e seus pulmões. Who knows more than you about your heart and your lung? Quem sabe mais sobre você, sobre o seu pulmão e seu coração do que você? Actually, change the heartbeat. Na verdade, você tem que mudar a batida do coração. Your reactors. It's like this. This one, the heart, it's pushing this one so much it's going away.
Sorry, the heart. Yes, The heart. your heart, This is the heart. your heartbeat. It's very strong. You are pushing. If the soul actually it can come here, it cannot because you are pushing so hard that this one it stick here, Uhum. do not go out. Ele está dizendo que o coração, ele bate, quando ele bate, ele empurra essa posição daqui, ó, ela não pode vir para cá, porque o coração está batendo forte. So you have to decrease your Reduce. Yeah. reduce, yeah. Então você tem que reduzir seu batimento cardíaco. Reduce your heartbeat. In order to bring the soul of physicality and the soul of man closer. Yes, then now when this is like a magnet, it's pushing so much. So reduce the heartbeat, this one will come down. Isso aqui, o coração, ele é como um imã, ele tá, quando ele bate forte, ele empurra essa aqui mais longe. Mas quando ele reduz, esse aqui, que é a alma do homem, ela vai vir aqui mais perto. You know, like a child, you are always yelling at him very hard, so he keep himself in a position that you do not touch him. Como uma criança que você grita muito com ela e ela fica numa posição que você não consegue tocar nela. Mr. Cass said, if the man works in the level of the heartbeat of earth, he will never make any crime. O Sr. Cash diz que se o homem trabalhar no nível de batida de coração da terra, ele não vai cometer nenhum crime. And you know what is the heartbeat of earth? Sabe qual é a batida da terra? He said it's 8 hertz. Ele diz que é 8 Hz. So how many times you are bigger than that? Então, quantas vezes você é maior que isso? 8 Hz means that you beat your heart 8 times per minute. No, I think hertz is different than beats. I think it's 8,000. no, what 8,000? Someone knows about that, guys? Hertz is per second. Per second, huh? Yes. Hertz é por segundo, então seria 8 batidas por segundo. And it's a very good thing you told, because I got my blood pressure down to 130 from 180 with the ceramics of the foundation. That is very stable, but my heartbeat is still very high. It's between 80 and 100, and it's a very good idea. I will try to train this to bring it down. And as Mr. Cash explained, the blood is in the skull is making a shielding for the soul, and that blocks. So if you reduce your heartbeat, your pressure, then it opens up more. Ele está dizendo que o sangue no crânio faz tipo uma cela para a alma. Então, se você reduz o seu batimento cardíaco, reduz sua pressão e a alma fica mais livre. Use this one, Jaco. Reduce aqui, the breathing. Reduza sua respiração. I do. I have apnea. It means that in the sleep, the throat closes, so you cannot breathe in or breathe out anymore, quite heavily. And this device only gives a little bit of pressure on the nose and opens up that you can breathe normal in the night. So I used it to open up, because Mr. Cash was talking, it was good to take it through your nose and out of your mouth. Normally you can do it only with little bits of air, but before sleeping, I not a long time, but I circulate and it feels different. It's like the energy goes directly up to the soul. But I will work on it, and it's a good idea.
I think we have a hand up here. Can I open for one question, Jalal? Yeah, but 1 second. I think you need to dictate, Mhm. Jaco. Yes. Is what I Go ahead, understood. please, Marco. Daniel. Dictate your breathing. Yes, Yeah, from inside out. yeah. And it's coupled, the heart and the lungs. In fact, it's working together. If you lower your heartbeat, your lungs automatically also will reduce. So when Mr. Cash says that we must put closer the soul of man and soul of physicality, so the soul can realize the emotion of the soul of man, you know, he's talking about this, Jalal. Yes, the heart, which is the soul of the man, the soul of the physicality. O coração é a alma da fisicalidade. Então, quando o Cash fala que você tem que trazer a sua alma, o Cash falou num dos últimos ensinamentos aí, acho que foi no último, que você tem que trazer a sua alma mais perto da sua alma da fisicalidade, a alma do homem perto da alma da fisicalidade, para que possa sentir a emoção sem passar pelo cérebro, direto, para que você possa perceber a emoção da alma. E o Jalal falou que tem a ver com isso, você reduz o batimento cardíaco para que uma alma possa se aproximar mais da outra. Just ask yourself why your heartbeat is beating so hard. Why? You say now, you say when? Yeah, ask yourself why your heartbeat it's beating so much. Pergunte a si mesmo, por que seu coração bate tanto? Ask yourself why you take so much air. How many times in a minute? Pergunte a si mesmo quantas vezes você respira por minuto. Because you want to interact with the environment. Porque você quer interagir com o ambiente. But if you don't interact with the environment, what will happen? Mas se você não interagir com o ambiente, o que vai acontecer? You do not need this heartbeat. Você não precisa dessa batida de coração. And if you don't have any fear of dying, you do not need this amount of oxygen in your blood. Se você não tiver medo de morrer, você não precisa desse monte de oxigênio no seu sangue. Then you will see a different feelings. Então você vai ver diferentes sensações. Sentimentos, na verdade. You will never be short of. You will never be short of. Você nunca vai sentir falta. You know, the doctor then told from 5 minutes, it was 4 minutes without oxygen. Normally it is black and then it becomes blue and then it becomes red. And he says, oh, 1 or 2 reds in the night is normal with the computer. But it was red from the first breath in the night when I closed my eyes till the last one. And he says he never saw this before. So, and for me, it was no problem. Can I open to Marco? Yes, yes. Marco tá com a mão levantada aí, já tá com a mão cansada, faz 2 horas. Vai lá, Marco Capato, faça sua pergunta, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Marco. Boa noite. Danilo, eu vou falando e aí você vai traduzindo pausadamente, que é facinho, é bem rapidão, tá? Certo. Boa noite, Jalal. Good evening, Jalal. Jalal, eu liguei meus 5 copos na rede neutra da energia da casa. Yeah, I connected my 5 stacker in the deadline of the energy system of the house, you know? I don't know if the correct word is deadline when you have the not passing energy, you know? Hello? Yes, I'm hearing you. Yeah, can you understand me? Again, please. He connected the 5 stacker on the deadline of the energy.
on the grid energy of the house, you know? When you, I don't know if the word is deadline when you have no energy on the wire. It's grounded, Daniel. Grounded. Yeah. Understand me, Jalal? Yes. He connected into the grounded wire of the energy system of the house. And then, então, Marco? Numa forma de economizar energia, pois está muito cara. In a way of saving money from the energy bill because it's too much expensive in Brazil. A intenção é usar o pensamento e tentar chegar lá. The intention is to use the thoughts and reach this. É só isso. It's just this. You connect the 5 stacker to the Grounded wire of the energy. Why? Por que você fez isso? To try to save money from the bill. Porque a ideia veio. Because the idea came to me. E eu liguei um fio nos fios dos 5 copos, na intenção de economizar energia, tentar fazer economizar energia. And I connected a wire into the 5 stacker, trying to reduce the cost of the bill. Okay, why don't you make the Alex beats? Por que você não faz as miçangas do Alex? Porque é do Alex. Because it's from the Alex. But it is a public teaching, and Mas all é of you, I think now you are aware how you do it. It's É um very ensino easy. público e todo mundo aprende como fazer, é muito fácil. É porque, na realidade, veio a ideia e aquela ideia não saía da minha cabeça. Aí eu conectei, simplesmente conectei. E eu vou This fazer isso idea agora. came to me and I just connected and I'm trying to do this now. Yeah, you are never wrong. Whatever this feeling, this sensation to do, you do. You will never be wrong with the plasma. Jalal, Yes. Is there any community that you know that works just on these Alex beats? Again, please. I work with a lot of volunteer work, and we built like 78 houses this year out in the boonies in Honduras for really peasant women, and we give them the materials and they build their own homes. But in some of those places, there's no electricity. So I was wondering if that would probably be one of a nice project to do, and to make these Alex beats to get these houses to be able to have their lights or whatever. Do you know if there's like a community somewhere that works only on these Alex beats? I think now all the nations, they are going to build this magraphs and Alex beats, and it's very beautiful, really. And Because I think that would be a really nice project, because I mean, Honduras is a very poor country. So a lot of people don't even have electricity where they live. And then we work with those people and we try to make them a better home. So the only thing is, I really do not feel comfortable making these Alex beats. So maybe we could make like a workshop for the Hispanic group or someone. if you bring the first step, don't worry. Thousands of steps will come after. Okay. Patricia, I'm a on Wednesday. Ich muss übersetzen. Gib mir eine Minute. Okay. Okay. Ja.
We have a question from Santi. Heartbeat in accordance with the emotion, and emotion changes due to the interaction with the environment through our sense and our brain or thoughts. Question from Santi. That's so many. Ok. Tem uma pergunta aqui do Santi que é o seguinte, já lá uma pergunta, a batida do coração é de acordo com a emoção, e a emoção muda devido à interação com o ambiente através de nossos sentidos ou do nosso cérebro, entre parênteses, pensamentos? Ok, Jalal. Your emotion, it is an entity. Sua emoção é uma entidade. It's already decided how your emotion works. Já decidiu como a sua emoção trabalha. And the emotion always and forever interacts due to the environment. E a emoção sempre interage com o ambiente, por causa do ambiente. If you can control it with your thoughts, se você pode controlá-las com seu pensamento, this is the idea. Essa é a ideia. If you can cry without anything make you cry, se você now puder chorar, you take control of the emotion, then this is what we want to achieve. você pode chorar sem ter motivo para chorar, apenas controlando sua emoção. É isso que a gente quer alcançar. You laugh with a thought, you you live with a thought, you sad with the thought, you angry with the thought inside you. You know, like actor, not with the environment, nothing with from outside. Você age como um ator e tudo acontece dentro de você. Não é com nada de fora. Você começa a rir sozinho, você chora sozinho. You know, it's easy to cry alone. The hardest to love. Yeah. E eu falei, chorar sozinho é fácil, duro é amar. Why you cry? Why you cry? Because you want energy. Por que você chora? Porque você quer energia. You are shortage of energy. Tá com falta de energia. But you know, as Mr. Cass said, peace do not bring money. Como o Sr. Cash diz, paz não traz dinheiro. So if peace, like love and happiness, and the money is an energy, so Se paz é uma emoção e uma energia e o dinheiro... Sorry, Jalal, can you repeat? If peace do not bring money, which one bring money? War. Paz, se a paz não traz dinheiro, quem é que traz dinheiro? A guerra. Now, peace is equal to love and happiness. Mas a paz é igual a amor e alegria. War is like sadness and angry. Guerra é como tristeza e raiva. So if you are angry, that means you get something or you want something from the environment. Se você está com raiva, significa que você quer algo do ambiente. If you are sad, that means you want to receive from the environment. Se você está triste, significa que você quer receber do ambiente. But if you are happy, you are giving out. Mas se você é alegre, você está dando para fora. And anyone would like to have anything from you, they will come to you only when you are happy. So you will give everything. Então, se alguém quiser alguma coisa de você, eles vão vir só quando você estiver feliz, que daí você vai dar tudo. So yes, if you can control this emotion as you like, then you can change everything. Então, se você pode controlar essa emoção como você quer, então sim, você pode controlar qualquer coisa.
because the emotion is the connection between you as physicality and the soul. Porque a emoção é a conexão entre você, como fisicalidade, e a alma. Why your heartbeat is going so fast? Because the emotion dictates. Por que sua batida do coração está indo tão rápido? Porque a emoção dita. Why you breathe so fast? Because the emotion dictates. Por que você respira tão rápido? Porque a emoção dita. If you do not go this way, now your heartbeat will go down, your hertz will go down, and your breathing will go down. You do not get so much oxygen. Oxygen is the gravity point in this earth. O oxigênio é o ponto de gravidade aqui nessa Terra. Então, se você pega menos oxigênio, so you are reducing the gravity. então você está reduzindo a gravidade. Sorry. And you're reducing the flow of this gravity. Você está reduzindo o fluxo dessa gravidade. Scientifically, it's very easy. Cientificamente é muito fácil. But you need to work. Mas você precisa trabalhar. But the idea what Patricia brought is very, very beautiful. Thank you for that, Patricia. Mas a ideia que a Patrícia trouxe é muito bonita. Obrigado, Patrícia. And I think what Santi is doing by teaching the Maghreb is also it will add a lot. E o que o Santi está fazendo, ensinar uma grave, vai somar bastante. Oh, we established something, and I am very happy, very happy. You know, okay, let me tell you. You remember when Mr. K said Jalal have a group and he's going to make this Maghreb? In that time, I didn't have the group also. Lembra quando o Cash falou que o Jalal tem um grupo secreto que faz uma grave? Então, nessa época, eu ainda não tinha o grupo. But see what happened after that. Mas veja o que aconteceu depois disso. A lot comes and they making the Maghrebs. Alex came out and he's showing the beats. Muitos vieram, fizeram uma grave. Alex veio e mostrou as miçangas. And you know, nothing happened that for it only to show itself, unless there is a purpose. Nada acontece apenas para se mostrar, a menos que tenha um propósito. And how much we work with this plasma, whatever it is, you know, it will add to, you know, a lot. E o que quer que a gente faça com esse plasma, isso vai somar muito, gente. Now all the prices is going crazy. If you reduce only 10% from your consumption of energy, or 20%, or 10% from the food, or 10% from the fuel, it's a lot of money. E os preços estão indo à loucura. Se você conseguir economizar 10% da sua energia, ou da sua comida, ou da sua água. And believe me, if you make one step, the other steps will follow. E acredite em mim, se você fizer um passo, os outros passos vão ser seguidos. And be sincere. What you are doing, helping yourself and helping in the front, helping the others. Because you see, I said, if I succeed 100%, the others will be served. So you will succeed 100%. E você pensa assim, se eu conseguir, se eu tiver sucesso, os outros vão se beneficiar 100%. Então você vai ter sucesso.
and you are not abusing this knowledge. You are serving with this knowledge. So the the universal community will help you. E você não está abusando desse conhecimento, você está servindo com esse conhecimento. Então toda a comunidade universal vai te ajudar. And always, all the knowledge seekers here to help you whenever you want. E sempre, e todos os buscadores aqui vão te ajudar sempre que você precisar. Anyone doing anything with the plasma, just if you doing something and you want any knowledge, just ask. E qualquer pessoa que esteja fazendo qualquer coisa com plasma, se precisa de alguma coisa, apenas peça. And Jalal, I can say it by myself. How many times I asked on the One Planet for the teachers to be here in the Brazilian community, help you, do you remember? And now we have you, we have Alex, we have both Alex, you know? It must be. This is, you know, you're asking something for serving the others. Yeah. E eu falei pro Jalal assim, que eu me lembro que no começo, eu ia no One Planet, One Nation, One Race, pedir para ter professores, terem pessoas para ajudar a comunidade brasileira, que era grande. E aí primeiro apareceu o Alex, não esse Alex aí das miçangas, o outro Alex. Aí depois apareceu o Jalal e muita gente legal, até esse outro Alex. E o Jalal falou assim, aí tem que ser assim, porque vocês pediram isso para vocês servirem, não para abusar e para fazer nada de errado. Ok, Jalal. And look what Jaco said. His friend wished for Jaco to receive, and he received. E olha o que o amigo do Jaco fez. Ele pediu para seu amigo receber e ele recebeu. If you wish the same thing for the others to receive, they will receive 100%. Se você desejar para que os outros recebam, eles vão receber 100%. So, Bati, if you wish for this community to receive, they will receive. Believe me. Então, Paty, se você pediu para essa comunidade receber, eles vão receber, acredite. So I would like just try to make these Alec beads, and then how do I connect them to something that doesn't have a connection? For example, there's no electricity there. There is no telephones. There is no batteries. It's in the wilderness. It's in the mountains. Some of them do have electricity, but a lot of them don't. So what do you connect those Alec beads to? It's easy. I need a second to translate. I need to translate. Patrícia falou que ela quer fazer as miçangas do Alex, mas o pessoal não tem energia lá para conectar com as miçangas. Então, no que isso pode ser conectado? Ok, Jalal. Do they have a coconut? Eles têm coco? A coconut? Yeah. No, but I can get coconuts for them. Não, mas eu consigo coco para eles. Do they have? Yes, I can get coconuts for them. Yeah. So it's in the Gaza state. Only you syringe it with yeah, and they absolutely do not have the NOH, so they can use ash. Ash, yeah, there's ash. So what, you take a coconut with ash and then you connect the Alec beads to the coconut? Yeah, they need, with ashes. They need to syringe it. To drink it? To syringe the ash inside the coconut. Ashes from the burnt wood. Ash from burnt wood. Yeah. Cenizas. Dice que se puede hacer una cosa con un coco y con las cenizas de los... Open a whiteboard. If I open the whiteboard, I keep my mouse in front. Can you open, Jalal? No, okay, I will open, but I hope I do not kick out. Yeah, I promise to Marie, because when I open, I keep my mouse moving and I okay. Guys,
Bring any leaf. Any leaf. Just make it as a powder. Put it. It's a guns. This is a guns. You mash the leaves or you burn? Burnt or? You don't burn it. You just dry it. Dry it. Você pega qualquer tipo de folha e você seca ela. Você faz ela virar pó. Bring any aluminum foil or whatever, foil it and make a wire, nano-coated wire. Pega alumínio, folha de alumínio e faça If cobre they nano-revestido. cannot do ganses, yes? Se eles não puderem fazer GANs. Take any entity, living entity, it is a GANS state. Se eles não puderem fazer GANs, pegue qualquer entidade viva que está no estado GANs. They do not have NaOH. E eles não têm soda cáustica? They have ash. Mas eles têm cinza. Any copper wire, just burn it, it will be nano-coated. Qualquer fio de cobre você queima e ele está nano revestido. What you need more? You need the aluminum foil. Não precisa mais da folha de alumínio. You have your peat. You have what? You have your peat. Ah, e aí você já tem sua miçanga. How you make the peat? Como que faz a miçanga? Why you think this is not? You need only these gases. Any entity may okay. Take what? What would be the best leaves to use? Like thick leaf? What would be any leaf? Qual seria a melhor folha, né? Ele falou qualquer folha. Why you think this is a matter? This is not a matter state. This is a gas state. Whatever living being, it is a gas state. Por que você acha que isso é estado material? Seja qual for ser vivo, ele está no estado GANS. You only need to make a nano coating, and they know they have fire. They can do it. Você apenas precisa fazer o nano revestimento. E eles têm fogo, eles podem fazer isso. Make this dry GANs. Put some ashes in it. Put some water. Make it as a paste. Paste it here in the wire and finish. You have your peats. Pega esse GANs e mistura com cinza. Faça uma pasta com ele. E põe nesse fio e pronto, você tem sua miçanga. Now, bring any cloth or something to keep it moist. Agora traga um tecido ou qualquer coisa para deixar isso úmido. Bring any material to make potential difference between. Traga qualquer material para fazer uma diferença de potencial entre ele. Bring another wire. You have your peat. Traz outro fio e você tem sua miçanga. And you know what? If they do it correctly, this one can give them 10 volts. Sabe de uma coisa? Se eles fizerem da maneira correta, isso pode dar a eles 10 volts. And this is a plasmatic, huh? Isso é plasmático, hein? And how many beads do they need? Just 1,355. My dear, how many kisses you like to have? one special one would be enough. Okay. And this, you just hang it? Or what, like, how does it work? What you wanted to do? Hang it? Why you hang it?
Why you hang it? This will deliver energy for food, for everything. Are there shortage of food? Make it with pets. The same thing. Make it with the flies. Make it with the fish. Make it with any fruit. Você pode Dry fazer. it. Make even you do not need to make it dry. It's just bring the meat, put nano-coated wire, put a cloth above it, put another material, put another wire, and you have your peat. Live peat. You put a It meat. always has to be kept humid. Yes, you need it to be dynamic. It's already dynamic, so you don't need it. So Every day once you change have the one. beets made, once you have the beets made, every day you have to check that it's still humid. Yeah, if not just spray a little bit water. If not, just change it. Okay. They have a lot of things. Coconut. What is the best than the coconut? You have everything inside it. Ganses and the shell. You have two eyes here. Just make a hole, put NOH or ashes inside it, let it little bit here, and then you connect it as peat. This Really? is yes. I like that. I like that too. My God. Bom, ele falou que você pode fazer com coco, basta você pegar cinzas Hablando, e fazer o nano revestido, e o coco é perfeito, porque ele tem o gans dentro, ele tem a casca em volta. My dear, what I said, you have lungs, you have a heart, thalamus, you have a soul here. Como eu disse, você tem pulmão, coração, tálamo, tem a alma aqui. Reduce these. Reduza isso aqui. This one will be reduced. This one will come down. Put your hands, whatever you want. Isso aqui vai ser reduzido e agora você pode pôr a sua mão em que você quiser. You have the whole ganses inside you. You have the reactors inside you. Você tem todos os GANs dentro de você. Você tem um reator dentro de você. But you need to do only one thing. Mas você precisa fazer apenas uma coisa. Reduce the heartbeat and reduce the breathing. Reduzir o batimento cardíaco e reduzir a respiração. Now this is your head and this is your body. Agora essa é a sua cabeça, esse é seu corpo. Change the position. Mude a posição. What that guru done when he came to Mr. Cash? 21 days without eating. Mr. Cash told him, I know what you are doing. O que aquele guru fez quando ele chegou para o Sr. Cash? Ele ficou 30 e poucos dias sem comer. O Sr. Cash disse, eu sei como você faz isso. He positioned his lungs in a way to get water, to get food, to energy. Ele posiciona seu pulmão de maneira a conseguir água, comida e energia. The heart, the lungs, you change it. You can't play with them. O coração, o pulmão, você muda, você pode brincar com eles. It's your own. You can't play with them. É seu, você pode brincar com ele. But you cannot play with mine. Você não pode brincar com o meu. Everyone have a chance, and he's a creator. If he wants to be poor, he will be poor for a life. Todo mundo tem a chance e todo mundo é um criador. Se ele quiser ser pobre, ele vai ser pobre por uma vida. If he wants to be a slave, he will be a slave for his life. Se ele quiser ser escravo, ele vai ser escravo por toda a sua vida. Mr. Cash give us something very, very unique. Sr. Cash nos deu algo muito, muito único. He gave us the chance to make a decision. Ele nos deu a chance de fazer uma decisão. For ourselves. Por nós mesmos. No one can dictate. Ninguém pode ditar.
That's all. Isso é tudo. Because he knows you are a prophet, you are a messenger, you are a creator, you are a human, you are an entity, you are everything you are. So you decided what you want to be. Porque ele sabe que você é um humano, que você é um profeta, que você é um criador. Então você decide onde você quer estar. To serve yourself, it will take, let's say, 1 year, 2 years, 10 years. To serve the others, it will take seconds. Para servir a você mesmo demoraria 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas para servir os outros demoraria segundos. So you decide how you work. Então você decide como você vai fazer. But for them to have matter state, and then from the matter state they believe in themselves. Okay, this is what I told you. Take any leaf, dry it, you do it. Take any fruit, you can do it. Take anything, you can do it. Because now you know how to make a nano. Agora você sabe como fazer um nano. Então você pode pegar qualquer folha, qualquer fruta, qualquer coisa viva e pode fazer isso. And everything else is in the Gantt state. Y todo lo demás está en Porque estado. tudo o resto está no estado I nano. have a question. So, for example, if you make this one of these beads and you put it, for example, you have it with you, and you make it out of a fruit or out of food, that would reduce your intake of food. Yes. Ela falou que se você fizer So isso you could, like diet beads. com comida, isso vai reduzir o seu consumo de comida? Ele falou sim. What you said again? What you said? We would make like diet beads. Diet beads? Yes, because we wouldn't have to eat if we have one of those. My God, you women's. You still think about diet and how beautiful you are. Beautiful, whatever shape you are. This is only physicality. Yes, but we wouldn't need to eat that much if we had like my dear. You will stay thin and beautiful like me. Bom, ela perguntou se a gente ia ter que comer. Ele falou não, todos iam ficar magros e bonitos. It's a mind. Even if you don't eat, you can go fat 150 kilos. É a mente, mesmo que você não coma, você pode pesar 150 quilos. It's converting energy to a matter state, my dear. É apenas conversão de energia para o estado da matéria. I know a lot of people, they do not eat. Eu conheço um monte de gente que não come. And they still increase the weight. E eles continuam aumentando de peso. And I eat like a hell and I am so thin. E eu como pra caramba e eu sou magro. It is convert energy for a matter for energy. É apenas conversão de energia para matéria e matéria para energia. And Jalal, going back to the coconuts. Going back to the future, yes. So those coconuts, I would just like I could make them with these ladies and just have a coconut in every house, and that would, the ones that have energy would reduce their energy consumption. Yes, and the ones that don't have energy, what would I need to provide them? A plug or something? Like, for example, if they want to plug in a cellular phone or something. The beat, it will give you, or a light, for example, a light. energy. The plasma. Look, the plasma do not give you AC. They will give you DC. Ele está falando que o plasma não te dá corrente AC, plasma ele te dá no corrente te da DC. AC, sino que DC. And there is a DC plasma. Y hay un DC de plasma. And there is a DC which is near enough DC plasma and AC. Y hay un DC parecido a la plasma y hay un AC. You need only a converter. Always, you need a converter to convert to the other. Patrícia, tienes que cerrar su micrófono. Senão não puedo traduzir a mim. Ele está falando que tem uma corrente DC
e tudo que você precisa é de um conversor. A tree, it's a living ganses. Uma árvore é gans vivo. A potential difference. Com diferença de potencial. Copper, Cobre, iron. ferro. There is a potential difference. You have energy. Tá aí sua potência de diferencial e, portanto, você tem energia. A tree, earth. Uma árvore, a terra. A potential difference. You have energy. Também tem a diferença de potencial e você tem energia. A laugh of beautiful difference. You have energy. Oh my dear. Who is this? That's beautiful. Yes. Pô, não poderia ser mais legal essa interrupção, e foi muito legal. You see Não dá how much, vontade, não dá you see vontade the nem de beautiful fechar o energy? microfone. You see the beautiful energy? Vocês estão vendo a energia bonita? Very much beautiful. Thank you, Claudia. Ô, Cláudio, não dá vontade nem de fechar o microfone para ficar ouvindo a risada. So now you understand, Mati? Energy exists all over the place. A It's energia you who existe, decide how you're gonna take it. a energia existe por todos os lados. Você que decide como que você vai pegar ela. Try to reduce your heartbeat. Try to reduce your breathing. Whatever energy you want, you can get. Tente reduzir seu batimento cardíaco, tente reduzir sua respiração, e você pode pegar a energia que você quiser. Be, don't wish, be. Não deseje, seja. Be, that means you live the situation, you live the position. Ser significa que você vive a situação, você vive a posição. You dictate, my dear. Você dita, meu querido. But for them, because you are approaching them with the first time, do the speech and let them see the beauty. And then you go from there, you can, they are better than anyone else. They have no connection with all this, what we call meta state knowledge. So they can go to the spiritual way so quick. Ele está falando que eles estão melhor que a gente, porque eles não têm contato com tudo isso. Eles podem ir da maneira espiritual, que é muito mais rápida. It is only that you show them that they can, and they can without even you show, but they they forget. É só você mostrar para eles que eles podem, mas eles esqueceram que eles podem. And this is what Mr. Cash teaching us. He's not teaching us something new. Our souls know everything, but we forget the connection with the soul. É isso que o Sr. Cash está nos ensinando. A nossa alma sabe de tudo, só que nós esquecemos de como fazer essa conexão com a alma. Okay. Any question? Ok, mais alguma pergunta? Patricia, I wanted to add, you can watch the Cache Plasma Reactor group from last week, where Babu from the Romanian group showed his beat systems, which were in the direction of energy. And the Russians and also
from Poland and the Romanian group work together strong in the direction of energy peace. So just that you know that there you Do get you have more the workshop, information. or could you send me the It workshop? Yes, it was the Cash Plasma Reactor group from last week. How much you But I pay? mean, We tried looking at the one from Mr. Kesh and Alec, but we really do not understand Alec. Babu can show you With practically easy how you do it. who? He had Babu from the Babu Romanian Constantine. community. Yes. And I mean, it would be Could an you idea. send you have his name? So send it to me so I can get in contact with him. I will send you. Yes. Hey, Okay. but would it be an idea that we make a special meeting It would where, be beautiful. let's say, the Romanians present and we all translate? That would be nice. You know, in my city, we have a lot of coconuts. A lot of you can find on the street. Yeah. Oh, here in Honduras we have a lot of coconuts too. Bring it and make a reactor from it. And like coconuts, the ones I sell, they have the shell off. Like they only have the hard shell, the nut. Do I leave it with the whole nut, with the shell also, with the way it comes down from the tree? Test. I'll make two. Take 10 of them, send me 9, and you work with 1. Okay. But really, test. You have the knowledge. You can test it. And if you do it, it will be the most beautiful you serve the others with it, because it's already in the environment. It is nature, and they can have it without paying anything, and it's easy to do. Cost nothing. Yes. Alex Beads. Sorry, Danielo. This is what Mr. Cash asked Alex to do. He said, it's a beauty that when you make something from the environment. And what is the most beautiful one? It's the coconut. It's already gas in it. It's in the gas state and also a matter state. So you do not need much. Little bit work. It sounds really nice. Yeah, but look nice also. Okay, you have 1 minute more. Any question? Pessoal, mais minuto só, o Jalal tem que ir embora. Alguma última pergunta? I have a question for Patricia. How many? Before the question, tomorrow there is a workshop. The Brazilian. The Mr. Cash. Yes, please try to figure out what is the topic tomorrow. Try to put the question in your head and see if Mr. Cash answered it. I always tell you that not to forget. You can do it, and you will see a lot of beautiful things. Jalal tá falando para vocês tentarem adivinhar qual vai ser o tema da aula de amanhã e fazer alguma pergunta para ver se o Sr. Cash responde. Mas assim, uma pergunta só na sua mente. Okay, Pessoal, go ahead. What's your question? Patricia, how many people do we have on the Spanish? 26. 26. We 27. Here. Wow. We went up to like 30. Wow. It goes up and down. On the German, we have how much, Andreas? 3. So But 27. 50 to 100 viewers on YouTube. Yeah, we Afterwards. have 20 now. We are only 3 now here in the meeting, but it's in the middle of the night, and the most people have to work, and so the most people watch it then watch the recording on YouTube. Yeah. If one person will be benefit from this teaching, that will be great. It's worth it. Yes. Bom,
Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para acabar aí, para finalizar? Nós só gostaríamos de saber o que aconteceu por último. Ai, Eu não sei do que você está ai, é falando. Tem duro, tanta coisa pra falar. Danilo. É duro. Por isso que eu Podia gosto de falar em cima da voz dos outros, mas ninguém gosta, aí depois tem que engolir esse sapo aí, ó. De vez em quando tem que ficar sem entender. Ai, meu Deus. Dói. Ai, tá bom. Mas vamos conversar com eles, quem sabe eles dão um tempinho, assim, também, né? Nós estamos aqui. Mas muito obrigada, viu? Foi muito lindo tudo hoje. Valeu, obrigado. Obrigada Any também. question, guys? Finish before finishing. Obrigada. Obrigado, amigo. Então, pessoal, nós vamos encerrar então. So let's finish, Jalal. Yes, please. Thank we. Thank we. Thank you, guys. Obrigado, Jalal. Thank you, Danilo. Jalal. Obrigado, Thank you. Tchau, Danilo. pessoal. Obrigado a todos. Tchau, obrigado. Parabéns. Thank you. Bye bye. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Recording.